안녕하세요. 오늘은 자가면역 질환에 대하여 한국어와 자막이 포함된 영어로 알려드리겠습니다. 자가면역 질환은 우리 몸의 면역 체계가 오작동하여 스스로의 정상적인 세포, 조직, 장기를 공격하는 질환을 말합니다. 외부의 침입자, 세균, 바이러스 등을 식별하고 제거해야 할 면역계가 아군과 적군을 구별하지 못하고 자기 몸의 구성 요소를 공격하기 시작하는 것입니다. 이는 마치 외부 침략을 막기 위해 훈련된 군대가 내부의 무고한 시민들을 공격하는 것과 같습니다. 전 세계적으로 수억 명의 사람들이 자가면역 질환으로 고통받고 있으며 그 종류는 100가지가 넘을 정도로 다양합니다. 루푸스, 류마티스 관절염, 갑상선 기능 항진증, 그레이브스병, 갑상선 기능 저하증, 하시모토병, 크론병, 궤양성 대장염, 다발성 경화증, 제1형 당뇨병 등이 대표적인 자가면역 질환입니다. 1. 자가면역 질환이란 무엇인가? 면역 체계의 오작동. 우리 몸의 면역 체계는 외부에서 침입하는 병원균, 세균, 바이러스, 곰팡이 등이나 비정상적인 세포, 암세포 등을 인지하고 제거하여 우리 몸을 보호하는 복잡하고 정교한 방어 시스템입니다. 이 시스템은 자기와 비자기를 구분하는 능력을 가지고 있습니다. 즉, 우리 몸의 구성 요소는 자기로 인식하여 공격하지 않고 외부에서 들어온 것은 비자기로 인식하여 공격합니다. 하지만 자가면역 질환이 발생하면 이러한 자기, 비자기, 인식 체계에 심각한 오류가 생깁니다. 면역 세포들이 자신의 정상적인 세포나 조직을 마치 외부 침입자인 것처럼 오인하여 항체를 만들거나 직접 공격하는 방식으로 염증 반응을 일으키고 조직 손상을 유발합니다. 이러한 면역 반응은 전신에 걸쳐 나타날 수도 있고 특정 장기나 조직에만 집중될 수도 있습니다. 예를 들어 류마티스 관절염은 면역 체계가 관절을 둘러싼 활막을 공격하여 염증과 통증, 관절 손상을 일으킵니다. 루푸스는 피부, 관절, 신장, 폐, 심장, 뇌 등 다양한 장기를 공격할 수 있는 전신성 자가면역 질환입니다. 제1형 당뇨병은 췌장의 인슐린 생산 세포를 면역계가 파괴하여 인슐린 결핍을 초래하는 질환입니다. 2. 자가면역 질환의 원인. 복합적인 상호작용. 자가면역 질환의 정확한 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발병하는 것으로 추정됩니다. 유전적 요인. 특정 유전자를 가진 사람이 자가면역 질환에 더 취약한 경향이 있습니다. 가족력이 있는 경우 발병 위험이 높아집니다. 하지만 특정 유전자가 있다고 해서 반드시 질환이 발병하는 것은 아니면 환경적 요인과의 상호작용이 중요합니다. 환경적 요인, 감염, 세균이나 바이러스 감염 후에 자가면역 질환이 발병하는 경우가 많습니다. 분자 흉내라는 현상으로 병원균의 특정 단백질 구조가 우리 몸의 정상 단백질과 유사하여 면역계가 병원균을 공격하다가 자기 조직까지 공격하게 되는 것입니다. 독소 및 화학물질. 특정 독소나 화학물질은 면역 체계를 자극하거나 조직 손상을 유발하여 자가면역 반응을 촉발할 수 있습니다. 식단, 가공식품, 서구식 식단 등은 장내 미생물 환경에 부정적인 영향을 미치고 염증을 유발하여 자가면역 질환 발생에 기여할 수 있다는 연구가 진행 중입니다. 스트레스, 만성적인 스트레스는 면역 체계의 균형을 깨뜨리고 염증 반응을 촉진하여 자가면역 질환의 발병이나 악화에 영향을 미칠 수 있습니다. 햇빛 노출, 루푸스와 같은 일부 자가면역 질환은 자외선 노출과 관련이 있습니다. 성별 요인. 여성에게 자가면역 질환이 훨씬 더 많이 발생합니다. 약 80%를 차지. 이는 여성 호르몬, 에스트로겐, 위 영향, X염색 채수의 차이 등이 관련되어 있을 것으로 추정됩니다. 장내 미생물 불균형. 최근 연구에서는 장내 미생물 균형이 깨지는 것이 면역 체계에 영향을 미쳐 자가면역 질환 발병에 중요한 역할을 할 수 있다는 증거들이 제시되고 있습니다. 새는 장 증후군과 같은 개념도 이와 관련이 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 유전적으로 취약한 개인이 특정 환경적 요인에 노출되었을 때 면역계의 오작동이 시작되고 자가면역 질환이 발병하는 것으로 이해됩니다. 3. 주요 증상 및 진단.
자가면역 질환의 증상은 침범하는 장기와 염증의 정도에 따라 매우 다양하게 나타납니다. 초기에는 모호하고 비특이적인 증상이 많아 진단이 지연되는 경우가 흔합니다. 공통적인 증상, 만성 피로, 설명할 수 없는 극심한 피로감이 지속됩니다. 근육통 및 관절통, 원인을 알 수 없는 근육 통증, 관절 부위의 뻣뻣함, 붓기, 통증 등이 나타납니다. 미열, 주기적으로 체온이 미열 상태로 유지될 수 있습니다. 피부 발진, 다양한 형태의 피부 발진, 건조함, 가려움증이 나타날 수 있습니다. 소화기 문제, 복통, 설사, 변비, 속쓰림 등 소화기계 증상이 동반될 수 있습니다. 탈모, 비정상적인 탈모가 나타나기도 합니다. 림프절 부종, 림프절이 붓고 통증을 느낄 수 있습니다. 질환별 특징적인 증상, 류마티스 관절염, 아침에 관절이 뻣뻣하고 손가락, 손목, 발목 등 작은 관절에 대칭적으로 염증이 발생합니다. 루푸스, 얼굴의 나비 모양 발진, 관절통, 구강궤양, 탈모, 신장 이상, 빈혈, 피로 등이 나타납니다. 하시모토 갑상선염, 피로, 체중 증가, 추위 견디기 어려움, 변비, 피부 건조, 탈모 등 갑상선 기능 저하 증상이 나타납니다. 그레이브스병, 체중 감소, 더위 견디기 어려움, 심계항진, 심장이 빨리 뛴, 손떨림, 안구돌출 등 갑상선 기능 항진 증상이 나타납니다. 크론병, 궤양성 대장염, 만성 설사, 복통, 혈변, 체중 감소, 빈혈 등 소화기 증상이 두드러집니다. 진단 과정, 자가면역 질환 진단은 증상만으로는 어렵고 여러 검사를 종합하여 이루어집니다. 신체검진 및 병력 청취, 환자의 증상, 병력, 가족력 등을 상세히 파악합니다. 혈액 검사, 염증 지표, 적혈구 침강 속도, 시반응성 단백 등 염증 수치를 확인합니다. 자가항체 검사, 각 질환의 특이적인 자가항체, 항시시피 항체, 항액항체, 항드드나 항체, 항갑상선 항체를 확인합니다. 이는 자가면역 질환 진단의 핵심 지표입니다. 장기 기능 검사, 침범이 의심되는 장기, 신장, 간, 갑상선 등 위기능 이상 여부를 확인합니다. 영상 검사, 엑스레이, MRI, 안녕하세요. CT, 오늘은 자가면역 질환에 대하여 한국어와 자막이 포함된 영어로 알려드리겠습니다. 조직 검사, 자가면역 질환은 우리 몸의 면역 체계가 현미경으로 면역 세포의 침윤이나 조직 손상 여부를 확인합니다. 예, 신장 조직 검사, 장 조직 검사 등. 유전자 검사, 일부 질환의 경우 특정 유전자와의 연관성을 확인하기도 합니다. 4. 치료 및 관리. 완치보다는 조절과 삶의 질 향상. 자가면역 질환은 현재까지 완치법이 없지만 증상을 조절하고 질병의 진행을 늦추며 합병증을 예방하여 삶의 질을 유지하는 것을 목표로 합니다. 치료는 개인의 증상, 질환의 종류, 심각도, 침범 장기 등에 따라 매우 다양하게 맞춤형으로 진행됩니다. 주요 치료 전략, 염증 억제 및 면역 조절 약물, 비스테로이드성 소염 진통제, 통증과 염증을 줄이는 데 사용됩니다. 스테로이드, 코르티코스테로이드, 강력한 항염증 및 면역 억제 효과가 있어 급성 악화 시 사용되지만 장기 복용 시 부작용 위험이 높아 주의가 필요합니다. 면역 억제제, 면역 체계의 활동을 전반적으로 억제하여 자가 면역 반응을 줄입니다. 생물학적 제제, 특정 면역 반응 경로를 표적하여 차단하는 약물로 기존 치료에 잘 반응하지 않는 경우에 사용됩니다. 부작용은 적으면서도 효과가 좋은 경우가 많지만 비용이 비쌉니다. 표적 합성 드마즈, JAK 억제제와 같이 특정 신호 전달 경로를 표적하는 경구용 약물입니다. 증상 완화를 위한 대증요법, 통증 관리, 피로 개선, 소화기 증상 완화 등 각 환자가 겪는 특정 증상에 대한 대증요법이 병행됩니다. 생활 습관 개선, 균형 잡힌 식단, 항염증 식단, 오메가3 풍부한 생선, 채소, 과일 위주를 권장하고 가공식품, 정제된 탄수화물, 설탕 섭취를 줄입니다. 개인에 따라 염증을 유발하는 특정 음식, 글루텐, 유제품을 제한하는 시도도 해볼 수 있으나 전문가와 상담 후 결정해야 합니다. 규칙적인 운동,
관절의 유연성을 유지하고 근력을 강화하며 피로를 관리하는 데 도움이 됩니다. 하지만 과도한 운동은 피해야 합니다. 충분한 휴식과 수면, 면역 체계의 균형을 유지하는 데 필수적입니다. 스트레스 관리, 명상, 요가, 취미 활동 등 자신에게 맞는 스트레스 해소법을 찾고 실천합니다. 금연 및 절주, 흡연과 과도한 음주는 자가 면역 질환을 악화시킬 수 있습니다. 정기적인 추적 관찰, 질병의 활성도를 평가하고 약물 부작용을 모니터링하며 합병증 발생 여부를 조기에 발견하기 위해 정기적으로 의료진과 상담하고 검사를 받아야 합니다. 5. 삶의 질 관리와 사회적 인식 개선. 자가 면역 질환은 만성적인 경과를 보이고 종종 눈에 보이지 않는 증상으로 인해 주변의 이해를 얻기 어려운 경우가 많습니다. 이로 인해 환자들은 신체적 고통뿐만 아니라 심리적, 사회적인 어려움을 겪기도 합니다. 심리적 지지, 만성 질환으로 인한 우울감, 불안감을 관리하기 위해 상담이나 지지 그룹 참여가 도움이 될 수 있습니다. 교육, 자신의 질병에 대해 정확히 이해하고 치료 과정에 적극적으로 참여하는 것이 중요합니다. 사회적 인식 개선, 자가 면역 질환에 대한 대중의 이해를 높여 환자들이 불필요한 편견이나 오해 없이 사회 구성원으로서 살아갈 수 있도록 사회적 인식이 개선되어야 합니다. 자가 면역 질환은 우리 몸의 면역 체계가 일으키는 일종의 혼란입니다. 하지만 의학의 발전과 꾸준한 연구를 통해 치료법이 계속 개발되고 있으며 효과적인 관리로 충분히 일상생활을 유지하며 건강하게 살아갈 수 있습니다. 이 질환에 대한 정확한 이해와 조기 진단, 그리고 의료진과의 긴밀한 협력을 통한 꾸준한 관리가 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will tell you about autoimmune diseases. Autoimmune diseases are diseases in which our body's immune system malfunctions and attacks its own normal cells, tissues, and organs. The immune system, which is supposed to identify and eliminate external invaders, bacteria, viruses, etc., fails to distinguish between friend and foe and begins to attack its own body components. This is like an army trained to prevent external invasion attacking innocent citizens inside. Hundreds of millions of people around the world suffer from autoimmune diseases, and there are over 100 different types. Representative autoimmune diseases include lupus, rheumatoid arthritis, hyperthyroidism, Graves' disease, hypothyroidism, Hashimoto's disease, Crohn's disease, ulcerative colitis, multiple sclerosis, and type 1 diabetes. 1. What is an autoimmune disease? Malfunction of the immune system. Our body's immune system is a complex and sophisticated defense system that protects our body by recognizing and eliminating pathogens, bacteria, viruses, fungi, etc., or abnormal cells, cancer cells, etc., that invade from the outside. This system has the ability to distinguish between self and non-self. In other words, it recognizes the components of our body as self, and does not attack them, and recognizes and attacks things that come from the outside as non-self. However, when an autoimmune disease occurs, a serious error occurs in this self, non-self, recognition system. Immune cells mistake their own normal cells or tissues as foreign invaders and produce antibodies or directly attack them, causing an inflammatory response and tissue damage. This immune response can occur throughout the body or be concentrated in specific organs or tissues. For example, rheumatoid arthritis is a systemic autoimmune disease in which the immune system attacks the synovium surrounding the joints, causing inflammation, pain, and joint damage. Lupus is a systemic autoimmune disease that can attack various organs, including the skin, joints, kidneys, lungs, heart, and brain. Type 1 diabetes is a disease in which the immune system destroys insulin-producing cells in the pancreas, causing insulin deficiency. 2. Causes of autoimmune diseases. Complex interactions. The exact causes of autoimmune diseases have not yet been fully identified, but it is believed that several factors interact in a complex manner to cause them. Genetic factors. People with certain genes tend to be more susceptible to autoimmune diseases. If there is a family history, the risk of developing the disease increases.
However, having certain genes does not necessarily mean that the disease will develop. Interactions with environmental factors are important. Environmental factors. Infection. Autoimmune diseases often develop after bacterial or viral infections. This is a phenomenon called molecular mimicry, in which the structure of certain proteins in pathogens is similar to normal proteins in our bodies, causing the immune system to attack the pathogens and then attack our own tissues. Toxins and chemicals. Certain toxins or chemicals can trigger an autoimmune response by stimulating the immune system or causing tissue damage. Diet. Research is ongoing that processed foods and Western diets can negatively affect the gut microbiome and contribute to the development of autoimmune diseases by causing inflammation. Stress. Chronic stress can disrupt the balance of the immune system and promote inflammatory responses, which can affect the onset or worsening of autoimmune diseases. Sun exposure. Some autoimmune diseases, such as lupus, are associated with exposure to ultraviolet rays. Gender factors. Autoimmune diseases occur much more frequently in women, approximately 80%. This is thought to be related to the influence of female hormones, estrogen, and the difference in the number of X chromosomes. Gut microbiome imbalance. Recent studies have provided evidence that disruption of the gut microbiome balance can play an important role in the development of autoimmune diseases by affecting the immune system. The concept of leaky gut syndrome is also related to this. These factors work together to cause a malfunction in the immune system and the development of autoimmune diseases when genetically vulnerable individuals are exposed to certain environmental factors. 3. Main symptoms and diagnosis. Symptoms of autoimmune diseases vary greatly depending on the affected organ and the degree of inflammation. In the early stages, many symptoms are vague and nonspecific, which often delays diagnosis. Common symptoms. Chronic fatigue. Unexplained extreme fatigue persists. Muscle and joint pain. Unexplained muscle pain, stiffness, swelling, and pain in the joint area appear. Low-grade fever. The body temperature may remain low-grade periodically. Skin rash. Various types of skin rashes, dryness, and itching may appear. Digestive problems. Digestive symptoms such as abdominal pain, diarrhea, constipation, and heartburn may accompany the disease. Hair loss. Abnormal hair loss may also appear. Lymph node swelling. Lymph nodes may swell and feel painful. Characteristic symptoms by disease. Rheumatoid arthritis. Joints are stiff in the morning, and inflammation occurs symmetrically in small joints such as the fingers, wrists, and ankles. Lupus. Butterfly-shaped rash on the face, joint pain, mouth ulcers, hair loss, kidney problems, anemia, fatigue, etc. Hashimoto's thyroiditis. Symptoms of hypothyroidism such as fatigue, weight gain, difficulty tolerating cold, constipation, dry skin, and hair loss appear. Graves' disease. Symptoms of hyperthyroidism such as weight loss, difficulty tolerating heat, tachycardia, fast heartbeat, hand tremors, and bulging eyes appear. Crohn's disease, ulcerative colitis. Digestive symptoms such as chronic diarrhea, abdominal pain, bloody stool, weight loss, and anemia are prominent. Diagnostic process. Diagnosis of autoimmune diseases is difficult based on symptoms alone, and is made through a combination of multiple tests. Physical examination and medical history. Detailed understanding of the patient's symptoms, medical history, family history, etc. Blood test. Inflammatory indicators, erythrocyte sedimentation rate. Check inflammation levels such as C-reactive protein. Autoantibody test. Check autoantibodies specific to each disease, anti-CCP antibodies, antinuclear antibodies, anti-dsDNA antibodies, and antithyroid antibodies. This is a key indicator for diagnosing autoimmune diseases. Organ function test. Check for abnormalities in the function of organs suspected of invasion, kidneys, liver, thyroid, etc. Imaging test. Check for inflammation or damaged areas through X-ray, MRI, CT, ultrasound, etc. Tissue test.
Tissue from a specific organ is collected and checked for immune cell infiltration or tissue damage under a microscope. Example: kidney tissue test, intestinal tissue test, etc. Genetic test. In some diseases, a link to a specific gene is checked. 4. Treatment and management. Control and improvement of quality of life rather than cure. Although there is currently no cure for autoimmune diseases, the goal is to control symptoms, slow the progression of the disease, and prevent complications to maintain quality of life. Treatment is highly customized and conducted according to individual symptoms, disease type, severity, and affected organs. Main treatment strategies: inflammatory suppression and immunomodulatory drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, used to reduce pain and inflammation. Steroids, corticosteroids, they have strong anti-inflammatory and immunosuppressive effects and are used in acute exacerbations, but caution is required due to the high risk of side effects when taken long-term. Immunosuppressants reduce autoimmune responses by suppressing the activity of the immune system as a whole. Biological agents, drugs that target and block specific immune response pathways and are used in cases where existing treatments do not respond well. They are often effective with few side effects, but are expensive. Targeted synthetic DMARDs. Oral drugs that target specific signaling pathways, such as JAK inhibitors. Symptomatic treatment for symptom relief. Symptomatic treatment is provided for each patient's specific symptoms, such as pain management, fatigue improvement, and digestive symptom relief. Lifestyle improvement. A balanced diet. Anti-inflammatory diet rich in omega-3 fish, vegetables, and fruits is recommended, and processed foods, refined carbohydrates, and sugar intake are reduced. Individuals may also try limiting certain foods that cause inflammation, e.g. gluten, dairy products, but this should be decided after consulting a specialist. Regular exercise. It helps maintain joint flexibility, strengthen muscles, and manage fatigue. However, excessive exercise should be avoided. Adequate rest and sleep. It is essential for maintaining a balanced immune system. Stress management. Find and practice stress relief methods that suit you, such as meditation, yoga, and hobbies. Smoking and drinking in moderation. Smoking and excessive drinking can worsen autoimmune diseases. Regular follow-up observation. Regular consultations with medical staff and examinations are necessary to assess the activity of the disease, monitor drug side effects, and detect complications early. 5. Quality of life management and social awareness improvement. Autoimmune diseases show chronic course and often have invisible symptoms, making it difficult to gain understanding from those around them. As a result, patients experience not only physical pain but also psychological and social difficulties. Psychological support. Counseling or participation in support groups can be helpful to manage depression and anxiety caused by chronic diseases. Education. It is important to accurately understand your disease and actively participate in the treatment process. Improving social awareness. Social awareness should be improved so that patients can live as members of society without unnecessary prejudice or misunderstanding by increasing public understanding of autoimmune diseases. Autoimmune diseases are a kind of confusion caused by our body's immune system. However, treatments are continuously being developed through medical advancements and continuous research, and effective management allows patients to maintain their daily lives and live healthily. Accurate understanding of this disease, early diagnosis, and consistent management through close collaboration with medical staff are most important. Thank you very much for watching.